ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ ইংলিশ প্লাস। আমার শিখতে সমস্যা হচ্ছে। আই অ্যাম হ্যাভিং প্রবলেম লার্নিং। আমার শিখতে ইচ্ছে করছে। আই ফিল লাইক লার্নিং। আমি শিখতে পারতাম। আই কুড লার্ন। আমি শিখতে চাই। আই উড লাইক টু লার্ন। আমি অবশ্যই শিখব। আই মাস্ট লার্ন। তুমি কিছু বললে না। ইউ ডোন্ট সে সামথিং। আমার বলতে সমস্যা হচ্ছে। আই অ্যাম হ্যাভিং প্রবলেম সেইং। যদি আমি না বলি, ইফ আই ডোন্ট সে। আমি বলে মজা পাচ্ছি। আই এনজয় সেইং। আমি বলতে সাহস করি। আই ডেয়ার টু সে। আমাকে বলতে হয়েছিল। আই হ্যাড টু সে। আমার বলা উচিত। আই ওড টু সে। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আই ফিল লাইক সেইং। আমি বলতে থাকবো। আই উইল বি সেইং। আমি বলতে পারতাম। আই কুড সে। আমি বলতে চাই। আই উড লাইক টু সে। আমি অবশ্যই বলবো। আই মাস্ট সে। এটা কঠিন। ইটস হার্ড। আতঙ্কিত হবেন না। ডোন্ট প্যানিক। একটু দাঁড়াও। ওয়েট এ মোমেন্ট। ইশারা করো না। ডোন্ট গেস্টার। আমি ইহা ভাবছি। আই এম থিঙ্কিং ইট। এটা অনেক বেশি। ইটস টু মাচ। আজ ছুটি। টুডে ইজ হলিডে। অতিরিক্ত চালাক হইও না। ডোন্ট বি ওভার ক্লেভার। নিশ্চিন্তে থাকো। স্টে অ্যাসিউরড। সাবধান হও। বি কেয়ারফুল। এটা যথেষ্ট। ইটস এনাফ। তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো? ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ? নিজের যত্ন নিও। টেক কেয়ার ইউরসেলফ। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। সি ইউ ভেরি সুন। অবশ্যই আমাকে জানাবে। মাস্ট বি ইনফর্মড মি। বাদ দাও। লেট ইট গো। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। বিলিভ মি, আই ডোন্ট নো। তোমার কি আমাকে বোকা মনে হচ্ছে? ডু ইউ থিঙ্ক আই এম স্টুপিড?